In the Philippines, there is a place where the living and the dead share a home, the Chinese Cemetery of Cebu. Here, a gravestone is a place of eternal rest for some, and a roof against the rain for others. Children eat their meals on marble floors and sleep beside cold coffins. We witness the daily life of a cemetery the world has forgotten. Hi, this is Severity and this is my business partner, Kezon. Hello, this is Kezon. Today we will be tackling on the people that are living within cemeteries. Now you may think cemeteries are a bit spooky, a bit scary, and people wouldn't live there. But here in the Philippines, people still do find ways to live, and one of them is within cemeteries. As you can see, it is quite a regular cemetery here in the Philippines. But deep within these cemeteries are people who are finding solace, finding shelter in these trying times. Just recently we were hit with a typhoon, you could see the flooding. But these people, they would be living in these houses, safe and sound. You might think that it's very weird for people to be living right next to dead people, but for the residents in this area, it's just their day-to-day, they're regular. Right here we are meeting one of the vendors here, currently preparing his stall. And taga-bini ka lagi. Ang batas lagi rin, patak mga vendors. Bini juga na tao, anak-anak. Imong pamilya, imong lineage ba? Trabaho na sila rin, o sa una. Oh, that is, well, trabaho rin. I was asking if he lives here, and he says yes, he's been here since he was a child. He was raised here, was born here, and his family and their families worked here as caretakers. And even when he's married, he's had children here, and he'll probably stay here for a little while as well. Ito may mga storya ni mga family set. First generation yung settlers about the experience of raising children, basta nang Lison ba? Didapin sa gandos. Didapin sa daw sila ni God sa namay kan pay sa pag palito ka ng kinahanglanon to series anak-anak. Dalira. Mga Jim Robinson. Jim Robinson niya mag-eskwela rin sila sa kareta nga elementary. I was asking if it was easy to raise children around here, or if it was easy for his parents to raise him. He says not so. There's an elementary nearby, there are malls nearby, and children can come and play whenever they like. Nagagantao. Yeah? Ano? Luwa. Usually people come here to play basketball and volleyball at 3 p.m. At around 3 p.m. So later this afternoon there will be people packed here playing different sports like volleyball and basketball. He's currently here to, get ready, pack up for the games that are going to be happening later. Pilay mo With his stalls, he makes around 500 pesos per day, which is actually considerably small. He's just here to do something productive, to, bask in sort of the nature, I guess, of this cemetery. The wind, the greenery. Wala ba kayo ka ng laing manindang stall? Ikaw ra dyan. I was asking him if there was rivals around here where he would compete with stalls, but he's the only one selling here. Great business opportunity, but he said, thank you so much. Even when the sun is shining as bright as it is right now, I am actually pretty scared myself, seeing all the cemeteries, seeing all the special homes, knowing the fact that the dead might probably still stay here. It scares me a bit, but these people, they're not scared at all. This area is what they call home. Apparently there are more people living within, the inner parts, literally the center of this area where all the trash are. But still though, the fact that there are people living within the trash areas, sort of resilience at play. Filipinos find anywhere that's livable, sleepable. It's sad but strong at the same time. Inyo na dyan install, kani? Pila mo makita kada adlaw, anak? Pag mayroon Kani, pila ka nang? 400. May kasagaran ni mo mo pala mga bata. Oh, mandar ka nang namuyo ko. Taga din mo juga. Pita ka data. Alto mo. Kailan nakakatuig na pulis kita? Gira. Kinsay lain nimo kauban sa pulis? Akong mga apo na. Buko ba ako? Dili mo mga anak. Okay. Akong ba na magulang namatay? Ang mo mga anak. Wa man diha.
She buys most of her stuff at Carbon Open Market. Welcome. We are in one of the more secluded areas within this specific residential area. You can see all the cemetery, all the graves lining up next to us. See all this, you know, just remnants of both a cemetery and a residential area as well. Trash. You could also see people at the top doing their daily biddings, shaving, washing their face. This is one of the ways they go up into the residential areas up above. They go here, step onto here. There's stairs here. They go into their houses. You know, it was revealed to me by one of the residents, this area was just recently hit by a fire, though he couldn't pinpoint when. As you can see, all of these areas right there, straight ahead, so many people. And then right across as well, more residential areas. It's very nice and very ingenious how much Filipinos can make such a small area or such a scary area livable. Thank you. Yes, sir. Inyo ano yung lugar na din kapita? Ah, nag-abang ra ka? Pwede tayo interviewon sir kanang mga YouTuber mi tapos sinahan na mo ipakita ang kanang daw sitwasyon ninyo din hibay. So we are at one of the residences here in the Chinese cemetery, and right now we're interviewing one of the residents here. So hindi lang tika pangutan si mga panganswer ha. Pila nakakaadlaw din dito? Pat kaadlaw. Daw pila rent nimong gi-promise din sir? 1,200. 1,200 ang rent mo per month. 400 per month. So he's a rather new resident here, and the rent for this place goes about 1,400 pesos per month, which is not bad. Sa trabaho ni mo sir? Nako sa video ga utility. Nalipay na ka din sir? Ika rin pera? Okay na. Pilay mahimo nimo per month? Monthly income mo? Kuan kay bago po kasulod. Bago pa sa gasolod na. He said he rent here. So it means there is the owner. Pero lakaw pa. The owner of this house currently is away. We could interview them, but they're not here right now. Thank you guys. Mga YouTuber kami tapos pwede ba siya interview ko? Madali na. Pwede na mo So we are here, one of the shrines here. This used to be a house for the dead. Now it's a house for the living. May hapon. Lingkod lang. Pwede? Ay, hindi. Sumulito pala yung guys. Lingkod lang kayo. Sige. Magsige kag baro. Thank you. Ayo. Kuan miss, dugay na ka din eh. Taon na gyud. Taon na gyud. Pila nakakatuig ng puyo din ito. Diri to wala pa ma-demolish diri sa pikas nga Chinese Cemetery dito. Daan mi dito pod nya ni transfer na lang mo diri po. Ikan pagagbata dito. Kwan, mga 15 years na dito. Diri mga 1 year pa kapin. Kuan, kani nga lote, inyo nang gipalit or Wala. wala? Mura to mi diri kay wa may kapuy-an. They just stay here. Mga they kayong abangan. rent here. Pila abangan din ito dito? Wala abang diri pero Pero dito sa- mga abang mi ba. Sila yung abang. Sarap ka kwarto 4K. 5K ana. Nya dili mo dawat og kanang mga naay pamilya bitaw nga daghan kayo. Siguro couple na. Mm. So, unsa may mga storya nimong nadunggan no sa mga tao na gikan jud din dito. Gikan pa jud sa sud kanang wala man jud ko ingon nga naay nadunggan nga mintaryong jud niya. Wala man jud ingon nga dugay taw-taw nang biyan diri niya. Wala man ingon nga naay mi nadunggan ko may mga pakita na mo nga dautan, istorya-istorya lang na nila nya. Uban pakit-on man jud kay para namo pud wa sa mi pakita sad. Mo nang mas mahadlok mi sa tawo nga buhi kay na may dautan. Kanang nabitay mga may bisyo anak sagaran ba niya di na ma-control nila ilang bisyo ana wa ta kay ba sa ilang mga buhaton ana niya ngano patay lang pananitan nani mo di mali among gipuy-an
Manabi-tabi naman ang sabi niya, manangid mi, nga mo na, wala man mi kapuyan lain. Sa mga Pero ang among gikuanan kanang wala may unod, wala may sulod wala ba. na lisod. Kani Oo, wala dyan nabuan siya na, isod. oo. Yabuan na dyan eh. Ang kanira dyong museum niya, museum, mawala dyan ang bilin. I was asking her about the stories, maybe even haunted stories that have plagued this area. And usually she doesn't hear much of these stories, no ghost stories. And actually, she fears living people more than the dead. The dead, they can't really do much. And living people, they are far more dangerous. They're far more capable of doing dangerous things. Makamanage ka diri sa pagtimpyo, pag-chores, matiman sa kanila. Kani wala may mga mama papa. Dili ni mga Ako ni nako inana ni mo ako ang anak. Namatay mga tong 2022. Gagmay pa ni sila kayo. Upad din ng soul niyang usa. To siya gamahan yun. Buwag ba sila ba? May wala yung mga timan. Mo kami balik ko sa uno. Balik ko sa uno kay ngano imbes makapahuway na ko. Huwag na ka din Survive ba na lang ako kay ngano. Asa man ako ipanghatang ni nako ning mga bata. Oo niya. Isod kayo, magdako ni sila niya, huwag mag-atiman. May nagbuhi pa mi. Okay ra. Kaya na ako gitanan, basta walang yung ingon nga na yung mga problema nga grabe. Okay ra na ako, makapanguan pa ko, makapatiman pa ko nila, makapanimpyo pa ko, makapagkuhan pa ko sa ilang. Ito pa rin ako, eskwela ni sila. Eskwela din sila? Eskwela ni sila, duha. Ako ni. Kanito? Yung oran man dito niya, kani may kinder. Makaya ra ba niya? Makayang na lang gid ako. Kaysa ihatangin ako sa laing mga kuan niya, daghang tang mga mga batawa, man kumusugod kay murag makahunang ako ba na magkadagko dito sila di na mo ila nato. Yung kuwang sa gugma nato kay tuan na naman sa laing tao. Magdako. Hindi na sa tuwag yung bahala na lang maglisod-lisod sa nagyapon sila survivor yung yapon na ako tanan. I was asking her if she could handle taking care of these 3 children, and she says there's no other choice. She can't give away these children whatsoever. And so, unsa may buhaton nimo pang trabaho? Ako pares kay kanang on call dito sa parte sa baho niya. Construction na. Dili siya construction na siya sa kanang dili sa bunyo dito. Wago na siya dili siya ingon nga maintenance siya dili siya ingon nga kanang regular siya. I was asking her what she does for work, and her partner works for a government organization here. Kung ganahan mo share, pilay monthly income ninyo? Kuan lang sa monthly income, pareha tong dito mi sa laho sa balay sa kong anak yun. Wa jud mi kaon dito usahay ko apang koy kuan na tugod tungodan ning bitubig nako, nakakuan ako kanang may mo fight tubig kay may tubig ning lain. Usahay makakuan makasurvive ako kay nana may tubig nang partiya ng Tubig, mo bago pa mo mo na may labi na karon may trabaho siya ron. Kanya makatrabaho siya mga semana paguro. Wag din mi mahimo pag demolis na mo dito mi na testemig 1 year kapin. Pas mo mga bata dito wa may kuan dito kay ngano maninda ka dito. Mino man. Yan mo kubra ra siya 40 kapin. Nya. Igura bayad sa utang. 2K kapin ang utang sa sobraan na lang yung mga 1K ang bugas na mo. Ang pliti-pliti na mo may madak ano pliti-pliti o kaning baon-baon ng mga bata. So balik pila imong tanan mahimo per month. Walay bawas sa utang, walay bawas sa kanan. Kuan ra. Itkira man itki kapin. Usahit 7 kira ana. Kuan gyud kaayo kay nako estudyante man gud. I've asked her about her monthly income, and she says she makes about 7,000 to 8,000 per month, which is not enough. Some days they go around not eating anything. Some days they go around eating only 1 meal a day, and that is quite sad, seeing all these children, So that's why they chose to move here as well. But the instances have not really changed that much. Survive gamay dili kay labi na way trabaho kung pares ro na may kwas tubig murag makakuan ko ano lang makating sudan aron gani so mo buwan wala may lang choice may makaon ba may makaon ng mga bata kay isod kayo go di makaon ni maghilak gyud dahil natundag ko nga ato ra buntahon unsa may ma-feel ninyo kung naay manan-aw ninyo to kanang daw to na mo kung sa ilang interview kung sa mga kuan nila kay may makuha og manguan sila kung sa information nila makuha namo kanang ngamo lang. Pero sa mga iyong mga kanang silingan, ma'am, kanang nabay dautan ninyo mga silingan na mga mananaaw ninyo na dyan. Diri makita gyud nimo sa palibot na di mga kuan gyud diri kanang dili mga bastos kayo. Kinatong isa number 1 akong anak dito mis bago
wala yung batasan nga murag dili kay siya ingon nga spoil kay ba dili nagkagrabe. Kay manong tanan diri manggod. Mabita na ako mga sakop di ko ganahan gawas-gawas kay tanan mga sa palibot madungog mong nila unsay mga balikas unsay yan tungo kay kadali mo kay ni makatumi sila mga inani idara pero sa mo gipuy-an lagi dito di pa namin mapas mo dito adto gid mi dito ganahan mi magpuyo nga kana mingaw makatulog mi dito nya ang mga tao sa dito dili pareha dili nga Kuan ng tautan sige. Naral tanan sa sud nya makagawas na gay eskwela may trabaho lahat gid diri nakadip makaingon ko diferensya gid diri kaysa dito nya wa man mi na choice gid napasmong sa mi dito kay usa rin ang nabaho na mo nya nakoy mga estudyante di jud ka survive ang iyang sweldo ari na lang jud mi kay anong makakuan-kuan kung unsay ako ang tabang-tabang sa kumpares mo nang kakaon namin makapalit na migsudan ana mo lagi sa usahay wala pag yun kay ngano usar may nangita ko wa pa man ikahuman ni ako yang akong lucky sad wala man to undang man tong eskwela nya na ako usa sa nga estudyante na ko nya kuan pa man sad ni nag-objective pa man sad ang diri po dang ako nakuanan sa diri kay mga bata wala bang ng eskwela kay mga bata di mo kami ray mga estudyante sa mga din ako sa eskwela kasagaw mga bata tagdag na dili ka ako pa mga ganyan ina dong pamilya dong eskwela mo dong kaya makakuha mo bisa grade 6 na lang dili kadagpo nimo dili mo ingon nga ignorante ba pati trabaho ba dawato na mo bisag nami gradong gamay. Asa mo diri usually CR? Ito? CR nagbago pa niya mo CR gihimo kana kay wala man jud siya CR diri o wala CR's right there. makuha mo ko sa mga bata ko kay pakalag kalibang niya ba niya maikog taning nag-caretaker bitaw diri niya makasab-an niya tag Ano din caretaker din? nay may caretaker diri ko Kanang caretaker ani nga museum kani. pero wala na sila magkuhan kay wala na may sud ni Wala na may sud, wala na patong na lang napa sila may mulimpyo ni kalagalag o sila may Kada na ay musod din kada kalagalag. kada kalagalag sa una nang sud diri Karon wala na kayo. dili na kayo kay wala naman kayo yung mga lubong diri magamay naman lang Ilang gigawatan din ito kita? kawatan diri kung ilang silingan There's actually, a lot of crime here that happens, a lot of thievery, robberies. May magkuhan, hindi ka na. Droga-droga, may. Adik-adik. Some drugs, robberies, and everything happens here. Thank you, Ayo. Salamat kayo. Despite the fact that this is a cemetery where dead people go to sleep, right? This area used to be the luxurious city for the dead. But now, years later, you see all of these people thriving and surviving within these areas. Filipinos find a way to survive in such strict, such tight areas, such hard areas as well. And oftentimes, it's not the dead that these people have to worry about, rather it's the living. You see all these people, they're ever resilient as well. All the typhoons, all the natural disasters that come their way. They find ways to survive, live, have fun, be happy with their lives. It's honestly endearing. It's, sad, but still very inspiring. And I hope that this video opens your eyes to the lives that Filipinos are living in. Once again, this has been Cebu Reality. Thank you so much for watching.